maria tukuhariirie thiini wa Durumeni. We must defend the free media. We must defend their right to criticize, to say whatever it is that they want to say. President Ruto kuga thirikari yake ndikuingirira wiathi wa nyumba cia mohoro. Minister wa wonjoria Moses Kuria gutetera urehi wa maguta ma kuruga bururi-ini hatari magoti. We have no option but to withdraw our buses and services on Monday. Gari citukaithirwo to tutienda parking imecie tusige mabarabara-ini. Na ene Matatu kuruta mukana wa mugomo kiumia giukite makiregana na mugururio wa NTSA. Thirikari cia kaunti nĩ hĩndĩ irathi na mbere na mũtaratara wa kũharĩrĩria bajeti ciacio. Rĩrĩ thirikari nene ĩkoretwo ĩgĩcerithĩria mbeca iria yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩtũmĩra kaunti cia matũra nĩgetha mũingĩ ũteithĩke na motungata matiganĩte. Ĩyo nĩyo ndereti ĩrĩa tũkũrikĩra thĩinĩ wayo. Kwa gũtũmwo kwa mbeca kũrahutia atĩa ũthondeki wa bajeti thĩinĩ wa kaunti itiganĩte nĩgetha wamũkĩre motungata marĩa wagĩrĩire kwamũkĩra kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩrĩa ũikaraga. Governor wa kaunti ya Murang'a INooro Kang'ata no mugeni witu muthenya wa umuthi tugitereta ciĩgiĩ kaunti gatho cia mwanya nĩ gũtũcagũra na kũnyitana ithuĩ thĩinĩ wa mohoro ma Durumeni. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki na niĩ njĩtagwo Gathoni wa Njihia mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko etagwo Wangari wa Macharia. Tukanjĩrĩria mohoro marĩa tũrĩ namo mbere ya tũkinyĩte harĩ ndereti. President William Ruto augĩte atĩ thirikari yake ndĩrĩ na itanya rĩa gũkunderia wĩyathi wa nyũmba cia mohoro no memerekia. Ndio nacio aciũrĩtie irute wĩra wacio na ũigĩrĩrĩki. Mĩario ya president yũkĩte rĩrĩ gũkoretwo na ndũgamano gatagatĩ ka minister wa wonjoria Moses Kuria na nyũmba cia mohoro igũrũ rĩa rũgano rwa gũthũrima ũigĩrĩrĩki wa thũgũrĩ ya maguta ma kuruga kuma Malaysia na Indonesia. Na torĩa wa Rwa Nyambura aratarĩria igoti nĩ rĩgirĩtie Kuria gũkĩrĩra kana kũruma nyũmba oro yothe ya mohoro nginya ihoya rĩa kwenda futwo wĩra nĩ kwaga ũrũngaru wa mĩtugo rĩrĩa rĩtamanĩtio nĩ Charles Mogane rĩgathikĩrĩrio na gũtuithanio. Akiruguria ikereka rĩa mwaka ũyũ rĩa mahenya ma ngari mwena wa Naivasha, President William Ruto arikĩte ndereti-inĩ ya kũiganania wĩyathi wa ũmemerekia na kũnyabara ũigĩrĩrĩki wa thirikari yake ĩrĩa ĩtuthũrĩtwo nĩ mĩario ĩnorũrũ irerekeirio nyũmba cia mohoro nĩ minister wa wonjoria Moses Kuria thutha wa rũgano rwa ũhotekeku wa ungumania thũgũrĩ-inĩ ya maguta ma kũruga kuma Malaysia na Indonesia. We must defend the media, the free media. We must defend their right to criticize, to say whatever it is that they want to say, even to write propaganda, even to say the wrong things, even to write falsehood. You know, we must defend that right. But we must also defend the right of those who hold the media to account or who call out the media when the media goes rogue. Minister wake gina nyitĩrĩire atĩ ndekũhoya mũndũ o wothe ũrekeri kana acenjie mũrũgamo wake igũrũ rĩa nyũmba cia mohoro tondũ imwe anyitĩrĩire atĩ citirenda kũruta wĩra wacio na njĩra ĩna ũigĩrĩrĩki. Mũrũgamo ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Senate Aaron Cheruyot. My friend, I've been a media owner before. I've been a writer in your newspapers and all that before. There's nobody who is pro-media more than me. But I know the difference between media and what Thomas Baldwin called the exercise of power without responsibility. It is known in this house and in this country that Senator Enoch Wambua is a journalist of long and good standing. To allow a leader, a cabinet secretary, to use the floor of this house to sanitize himself over accusations of abuse and insults directed at media house as a speaker is a painful thing for me. I too am a trained journalist just like Senator Wambua, but I don't agree with the kind of media practice we have in this country. I am on record, Mr. Speaker. I have said that there are cartels that have taken charge of our media. And when I did that, Nation Media Group went and did a caricature interview about me for 7 good minutes on prime time, Mr. Speaker. Is that the media ethics that they taught us, Senator Wambua? That is not the kind of media practice we want in this country.
no riu mucirithania Lawrence Mugambi athite Kuria ndakagerie kuruta miario ingi ya gucinura kana kuhuthia nyumba cia mohoro nginya ihoya riria ritemanitio mbere yake ni muhuraniri wa ihoto cia muingi Charles Mugane ria kwenda Kuria abutwo wira rithikiririo na ritwithanio. Ihoya-ini riake Mugane arenda Kuria anikwo ta mundu utagirire kunyitirira wabici ya muingi ni tondu wa kwaga urungaru wa mitugo kurumirira miario ria akoretwo akiandika akaunti-ini yake ya Twitter ya urathoni na iguru rioguo. Mugane no arenda igoti ria the president afute Kuria wira ni undu wa mitugo ya kwagithiria kiene giturwa kia minister. Kuria ahetwo thikũ 7 cia gucokia thitango ici na cira uyu ugathikiririo tariki 24 mweri ukite. I saw one journalist saying the president should defend us from Moses Kuria. That's fine. I will do my bit. But I want to ask them, so who is going to defend me from rogue media? Because I go through hell all the time. Yes. Yeah, so I think we need a fair balance. Yeah, we need a fair balance. And I think if they are feeling pain about what others say about them, it should tell them there are people who feel pain when they write falsehood about others. Gerifotera INooro TV Jetagwo Waweru Wanyabura. Minista wa wonjoria Moses Kuria ni akinyetie mbere ya bunge ya Senate gucokia ciuria ciegemaine na urehi wa indo guku bururi-ini kuhitukira ruhonge rwa thirikari rwa wonjoria KNTC. Kuria ningi ni ateteire ikinya ria kurehe maguta ma kuruga kuma nja ya bururi hamwe na indo ingi akiuga ikinya riri niriguithitie thogora wa maguta ma kuruga na gikiro kinene. Mwangi wa Maina no hariri riboti ino. Mathaa ma kiroko wa gatatu rucini niguo minista wa wonjoria Moses Kuria ekinyirie cikaro-ini cia bunge ya Senate thutha wa makiria ma wiki igiri riria bunge no yamuririe ekinyie bunge-ini gutariria ciigi urehi wa indo guku bururi-ini kwetukira ruhonge rwa thirikari rwa wonjoria KNTC. Kuria orotete kambuni 5 cia uthondeki wa maguta akiuga nicio ikoretwo inyitite ya Kenya migwate kuona nocio twithondekaga maguta ma kuruga, uhoro uria maseneta mareganite naguo makiuga kuri na kambuni 13 cia uthondeki wa maguta bururi-ini. 55 million Kenyans depend on 5 companies. If 5 companies collude and they decide to poison, all of us are going to be in very deep trouble. These 5 companies, Mr. Speaker, are Bidco, and I'll talk about Bidco later. There's a company known as Kappa, a company known as Pwani Oil, a company known as Menengai, and a company known as Golden Africa. We represent Kenyans here. And when CS comes before us and gives us a misleading answer, and I'm saying it again, because I even cautioned him earlier, I said we don't have only 5. Now we have 13. I would want him to apologize and say he's very sorry, because this is his docket. Kuria ugete ikinya ria kurehe maguta bururi-ini nirinyihitie thogora uria urari iguru, akiuga kambuni 5 nicio ikoretwo ikiregana na ikinya ria thirikari ria kugoithia thogora wa muturire. The reason that there is the outcry in the media is that, in my honest opinion, is noise sponsored by these 5 companies which I have stated, which have continued to enjoy monopoly, which are using the profits they have made historically to fight our efforts to bring down the cost of living, and who have got a lot of money because they enjoy this monopoly status. Kuringana nake gatagati ga tani 155 cia maguta ma kuruga iria cirigiriirwo no tani 3,000 twirehetwo, akiuga kambuni iria ihetwo kandarathi iyo ni ikinyanirie ikiro kiu watho ona gutuika itiagereirio mitaratara-ini yothe ya uheani wa kandarathi cia muingi. Not single source, we procure suppliers, we pre-qualify suppliers from time to time continuously under the framework agreed with the public procurement authority. Minister Kuria ongereire ikinya ria kurehe maguta kuma nja ya bururi ria kinyaneirio thutha wa giikaro na athondeki ya maguta guku bururi-ini kwaga kuiguithaniria njira ya kugoithia thogora wa iguru. Only 170,000 jerrycans which have landed, the price has dropped from 400 shillings to 218 shillings
for 1 litre of edible oils. Ndagika nini tu thutha wa gwikinyia Senate, Senator wa Nairobi Edwin Sifuna ni areganire na ikinya ria gwitikiria Kuria ariria bunge, akiuga kuri na ndereti akinyetie bunge-ini akienda mitugo ya Kuria yariririo ni bunge kumana na irumiria kuretwo agitungia andiki na nyumba cia mohoro. Maseneta Azimio maugite kuhe Kuria mweke wa kwariria bunge ni kumuhe mweke wa gwithambia na kunira ritho miario yake ya urathoni iria icambithitie thirikari. Personally take great exception to the presence of somebody the subject of such a motion in this hallowed house, and my fear is that the CS is going to use this privilege of appearance before the Senate to cleanse himself of the accusations that are contained in that motion. A cabinet secretary to use the floor of this house to sanitize himself over accusations of abuse and insults directed at media house in the speaker is a painful thing for me. Thutha wa speaker kurega gutiria giikaro kia Moses Kuria, maseneta ya Azimio ni maumururukire magitete ikinya ria speaker makiuga ihinda-ini riri Minister Kuria ndagirirwo ni gukorwo wabici-ini ya muingi. Should not allow this parliament to be soiled by the character of Moses Kuria. Kuria Moses has no respect for himself, he has no respect for institutions, he has no respect for this country, and the best thing the president can do before he steps down is to sack him. Maseneta aya mateteire wiyathi wa andiki na nyumba cia mohoro makiuga kuri na njama bange wega ni thirikari ya gukurumania wiyathi wa andiki na nyumba cia mohoro iria marutagira wira. Ngiribotera INooro TV retwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Hari bata wa abunge kuma gitaro kia mabũrũri ma Afrika kwerohia mawatho ma kuramata ruhonge rwa scout niguo kuwacirithia ikundi icio mabũrũri-inĩ maya. Retana rĩrĩ rĩikĩtio hĩndĩ ya kĩgomano kĩa mbere kĩa abunge a scout thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika kĩrĩa gĩtabanĩirio kaunti-inĩ ya Nyeri ta ũrĩa Martin Munene aratarĩria. Ni kiugano kia arumiriri ya gikundi gia scout kuma mabũrũri matiganite gitaru-ini kia Afrika kiria kiratabanio kaunti-ini ya Nyeri. Na guku Frederick Tutu Kamakama murugamiriri wa scout thiini wa Afrika akiuga mawatho maria mari kuko hinda riri nimo marituhitie murutire wa wira wa scout guku Afrika. Bunge cia gitaru giki ikiuri guthondeka mawatho meru. We are still living with the laws that the colonials brought to us. Miario yake ikinyitwo baru ni muikariri gite wa bunge kuma gitaru-ini kia Afrika Innocent Mugambe uria ni mubunge wa Likuyani uria ugite gucenjio kwa mawatho ni gukuotithia scout kunyita itemi hari ukuria wa gitaru giki. They are taught to be responsible citizens. They are taught to have confidence, to be self-reliant, moral values, ethics. Na ke gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga akiuga hari bata wa guthondeka mawatho makuhotithia arutwo gukoragwo amemba a gikundi giki. Scouting ni compulsory, yani mundu othe urathoma cukuru either at whatever level no nginya akorwo agithiira scouting movement. Ona ithuĩ guku miaka yariho ni kurikana twekereirie undu ucio tugicoka tukirekania naguo tukwenda tugucokie thukuru-ini ikorwo eri subject. Muoroto wa kigomano giki ni gukuruhania arumiriri a gikundi giki hari mihang'o ya kuhurana na ugaruruku wa riera gitaru-ini kia Afrika uria ni umwe wa mathina magumire gitaru giki. Kigomano giki giguthie na mbere kwa ihinda ria thikũ 4. One of the agenda of the administration now is on climate change, where the president is a champion, and involvement of young people, involvement of the counties, the schools. Thirikari nene yongerere kigina neheane budget line ya wira wa scouting nigetha to ni wira wigemaine na mbeu njithi na kugeria kumekera mahinya na kumarunga wega mario anini. Handu-ini ha INooro TV de kaunti-ini ya Nyeri njitagwo Martin Munene. Kogena kuo kiama kia ene Matatu bũrũri-inĩ nĩ kĩanĩrĩire notithi ya mũgomo wa ngari ciothe cia ũkui wa mũingĩ mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte. Itua rĩrĩ rĩgakinyanĩra angĩkorwo rũhonge rwa kũramata ũkui na ũmenyereri barabara-inĩ NTSA rũtikũrũgamia mũngũrũrio wa matatũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ rĩu. Njenga wa Wambui arĩ na riboti ĩno makĩria.
Nĩ mũcemanio ũrĩa ũrehete hamwe kĩama kĩa Matatu iria ikuaga athii kuma kona ciothe cia bũrũri wa Kenya, makiuga marehetwo hamwe nĩ moritũ marĩa matũngĩte ihinda-inĩ rĩa ciumia 2 hĩtũku mĩũngũrũrio-inĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ rũhonge rwa kũramata ũkui na ũmenyereri barabara-inĩ NTSA. Ciumia 2 ithirĩte iturutĩte wĩra ona mocio na ibara iturutĩte wĩra tondũ nĩ kwĩhithana nĩ kũgerana gũkũ makagera njĩra njũru ngari igathũka makiura no matirora tondũ nĩ mahĩtĩtie gũtirĩ kĩndũ kĩrarorwo no ngari kũnyitwo na gũthiĩ kũrutwo number plate. Thirikari ĩrĩa yarĩ hau mbere-inĩ nĩ twanegenete nĩ ũndũ toĩ no gĩthira rĩu ũcoketio na njĩra ĩngĩ ũkĩragwo nĩ gũka kũrora speed governor. Marauga makaya mao maga kũiguo nĩ rũhonge rwa ũkui bũrũri-inĩ gũtirĩ ngari ya ũkui wa mũingĩ ikaruta wĩra mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte. Tumesema hivi wasimamishe msako wa magari hii crackdown mara moja, kama sivyo tutamobilize magari yote yasimame ikifika Jumatatu. Ndio kutoa magari barabarani. Yes, zote na nchi mzima sio Nairobi peke yake. Tugeka ũndũ nĩguo mahote kũigua ngari citũkaithirũrwo tondũ tũtienda parking mĩciĩ tũcige mabarabara-inĩ. I don't think it is get to that, but in case it does, then we would like the customers to take alternative means of going to work. Omorĩtie rũhonge rwa ũthuthuria mbara-inĩ ya kũhĩtana na aungumania thirikari-inĩ mathuthurie maobithaa rũhonge rwa NTSA makĩongerera atĩ makoretwo makĩnyita ngari ona yumĩte gũthurimwo temi-inĩ rĩa gwetha mahaki ma gatagatĩ ga ciringi 10,000 nginyagia 20,000 nĩguo erekererio. Nĩ mbeca marenda na rĩu rĩ bunda nĩ nogete na twĩna hard evidence. Ici nĩ hard evidence. A deputy president wa bũrũri ũyũ Rigathi tumwĩre watwĩrire tũngĩkona mathĩna tũgoka gwaku. Rĩu nĩ tũkĩte kũrĩ we tondũ mathĩna marĩa twĩnamo nĩ kũinũka tũrainũka. Rũhonge rwa kũramata ũkui na ũmenyereri barabara-inĩ NTSA rũkoretwo na mĩũngũrũrio ya gwethana na ngari cia ũkui wa mũingĩ iria itarĩ na marũa na matereba marĩa me barabara na matikinyanĩirie ikĩro kũrĩa amwe ao makoretwo magĩkithio igeranio rĩngĩ. NTSA ikiuga no namba nini ya matereba ikoretwo ĩkĩhĩtũka kĩgerio kĩao. Ngĩribotera INooro TV njĩtagwo Jenga Wambui. Tũtwara rũgongo rwa bũrũri kũrĩa maabithaa erĩ a borithi hamwe na raia ũmwe nĩ makuĩte hau thutha wa ngari ĩrĩa ĩramakuĩte kũranga nduthũki barabara-inĩ ya Banisa gũthiĩ Ramu kaunti-inĩ ya Mandera. Maabithaa angĩ anana a ũrangĩri o ũndũ ũmwe na raia ũmwe maragurarire ũru mũtino-inĩ ũcio wa hwaĩ waira rĩrĩa maraheaga rori ĩrathiaga mwena wa Mandera ũgitĩri. Maabithaa arĩa magurarĩte mahanyũkĩtio thibitarĩ-inĩ wa Banisa rĩrĩ wagagu ũrĩkĩtie kana wakĩrĩirie mũno mwena ũcio maabithaa a borithi magethana na ekwĩrwo a Al-Shabab arĩa kũratuĩka maretharia na mĩcinga mũthemba wa AK-47. Kũgena kwa mathogora ma maguta ma dithuru, feturu o hamwe na maguta ma tawa nĩ maratanywo kuongerereka kwanjĩrĩria mweri twerekeire wa mũgwanja thutha wa bunge kũhĩtũkia kuongererwo kwa igoti rĩa maguta kuma gĩcunjĩ kĩa 8% nginya gĩcunjĩ kĩa 16%. Gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa watho wa kĩgĩna ũrĩa ũraikĩrio kura bunge-inĩ nĩ gĩcũngĩrĩirie njũkanĩrĩro bunge-inĩ ambunge a mwahũ wa Azimio makĩregana na rĩtua rĩu. Gĩikaro-inĩ kĩa mĩaraho ya mũthenya wa Jumatano bunge-inĩ ya bũrũri matwarithĩtie mĩhang'o ya gũikĩria kura watho wa kĩgĩna gĩcunjĩ gwa gĩcunjĩ kuma harĩa maratigĩrĩire ũtukũ wa mũthenya wa Jumaine. Gĩcunjĩ kĩgiĩ kwambatĩrio kwa igoti rĩa maguta gĩgĩtumũra njũkanĩrĩro hiũ ambunge amwe makiuga nĩ ikinya rĩkũritũhĩria Kenya mĩtũrĩre makĩria ya ũrĩa kũrĩ rĩu. Madam Speaker, life is unbearable as we speak to our citizens of this republic. We cannot afford to add more levy on fuel because fuel is a catalyst of everything from production to marketing and to the welfare of the people. Nyinyi mwenda kuongeza mafuta, bei ya mafuta mara 100%. Hawa mama mboga ambao wanaenda
sokoni, wataenda na mafuta ya gari gani waweze kujikimu? Hawa bodaboda mlikuwa mnawazungumzia, wataweza kufanya kazi zao vipi? Our VAT rate at 16% in the region where our country is a market leader and the strongest economy in this region. VAT in Kenya, even at 16%, is still the lowest. Uganda being at 18% on fuel. Madam Chair, let us agree on this one. We must remove this VAT on the fuel. Otherwise, I promise you there will be a revolution in this country if this one passes. I promise you. Gicunjĩ gĩkĩ gĩgaikirio kura mũmbunge ũmwe kwa ũmwe na kura ciataranĩrio nĩ kĩhĩtũkĩte thutha wa kũnyitwo mbaru nĩ ambunge 184. We have the results on the division that clause 28 to be part of the bill. A total of 272 members took their votes. The ayes 184, the nays 88. Therefore, the ayes have it. Kuhitukia kwa gicunjĩ gĩkĩ watho-inĩ ũyũ wa kĩgĩna nĩ kuga Kenya menyitie kũrĩhĩra mathogora makĩria harĩ maguta kwambĩrĩria mweri-inĩ ũroka wa 7. Ngĩribotera INooro TV rĩtũrekwa nĩ Wangui wa Mwangi. Othiĩte na mbere na kwĩrorera mohoro ma INooro thaa 3. Tũkaba tũikire ũkinya hau tũkinyĩte ici no imwe cia riboti iria tũracokereria nacio. Na tũgĩcokereria Unyihu wa mashukuru kũgũmĩra mũciĩ wa Nairobi, thirikari ĩkĩarĩra gwaka irathi 3,000. Malindi Precious Gardens project ya Golden Dreams Land and Properties Limited thogora ni shiringi 120 hamwe na title deed ukabuku na shiringi 35. Hora 0718004455. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey, Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time where I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487*3#. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igato ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ twi haha ni undu waku endia hitu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ oho ni monekaga na marangi ngũrani na tukakurehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Rũhonge rũrĩa rũramataga indo iria itakinyĩirwo niene UFAA nĩ rũragucerera we mũikari wa Naikuru, Nyeri na Thika. Nĩũkeyumĩria wĩgwatĩre indo ciaku cia bata iria ciorire ta akaunti ya bengi, insurance policies na indo ingĩ cia mbeca iria nĩ ciaku kĩwatho. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria cerera website ya UFAA www.ufaa.go.ke kana ũhũre *361# thimũ-inĩ yaku ona kana ũcerere rũhonge rwa Huduma Center rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe. Reke indo ciaku itigaikare ta itarĩ na mwene. Nĩũkeyumĩria wĩgwatĩre ũtonga waku hakuhĩ nawe. Muremi, gacĩrithia ũrĩmi o hamwe na biacara yaku na Juhudi Kilimo. Juhudi Kilimo makoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũteithĩrĩria arĩmi na ahũri biacara kũmahe ngombo cia interest ya thĩ biũ ta animal farming loans, crop farming loans, farm equipment loans, superfast loans kũrĩ ahũri biacara, check off loans kũrĩ civil servants, logbook loans na ingĩ nyingĩ. Rĩu nĩ tũrĩ na honge Nairobi CBD nĩguo gũkũrehera ũtungata hakuhĩ nawe. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ 0709692000. Juhudi Kilimo, investing in farmers, transforming life. Top Care Loans Kenya. Muriega
nĩ Peter Gichuki chairman Top Care ene oĩ gũtirĩ mbeca nini fata no ũrĩa ũngĩcibangira ũkagũkũ Top Care na kĩu wĩna kĩo twambanĩrie nawe thabarĩ ya kwĩgotera mũgũnda ririkana ũndũ ũrĩa tũkoragwo twĩkĩrĩire mũno gũkũ Top Care nĩ gũkũhe title deed na ihenya mũno mĩgũnda itũ yothe tũkũirigĩire wega tũgagwĩkĩrĩra ngĩ perimeter fence na ikĩngĩ cia koroga nĩguo gũtigĩrĩra kwĩna ũgitĩri wa kũigana nacio barabara cia thĩinĩ tũgagũtemera wega twĩna mũgũnda Juja wa 595,000 na Joscan 495,000 tũcerera Ruiru Town Greek Towers kana tũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 ikana Top Care tweranire atĩ nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Sonko, karibu kae. Relax. 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenywa watu kama kuku. Juu ya tokens. Janjez, kuongeza transaction fee uleta mkori. Make chaguo smarter. Vuka to Airtel Money. Aje. Nunua KPLC tokens bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Nitwacokereria tuthie na mbere na mohoro. Thengia kaunti ya Nairobi gukorwo iri gikaro kinene gia thirikari na nginya ministry ya githomo na gukorwo iri imwe ya ire itamburitwo teri thiite na mbere muno kaunti ino ni iherithia kuri arutwo a nathari cukuru cia muthingi na nginya cia secondary. Nairobi thengia gukorwo na ikari milioni 5 iri na cukuru magana meri ma inyatu cia muthingi na 60 cia secondary undu uria utigaga arutwo makiria ma 300,000 matari na gwa guthomera. Harun Njoroge wa Maina ni aramurika kigiriko gia kumatha githomo guku Nairobi. Muruto agithie icagi-inĩ na igwe kĩathomagira Nairobi aheagwo gĩtĩo kĩa mwanya tondu Nairobi yoĩkaine ta kũndũ kũrĩa gũthiu na mbere bũrũri-inĩ no ũma wa ũhoro nĩ atĩ mwena wa gĩthomo Nairobi ĩrĩ thutha mũno makĩria harĩ wagi wa cukuru kuma cia ECD cia mũthingi na cia secondary. Nairobi ĩrĩ na ikari milioni 5 na 300,000 ĩrĩ na cukuru 200 cia mũthingi na 60 tu cia secondary na harĩ arutwo 55,000 arĩa maretha mĩeke cukuru-inĩ cia secondary cia Nairobi no cioire arutwo 30,000. Nairobi ndio tuko na shule chache zaidi as a percentage of the population of Nairobi. We have the least schools than any other county in Kenya. Class moja iko na wanafunzi 110. You can imagine, class moja peke yake. Ona cukuru cia ECD cia Nairobi cirĩ na ũhoti wa kuoya ciana 28,000 tu harĩ ciana 250,000 iria irabatara guthomera cukuru cia ECD. Indeed, the infrastructural development in Nairobi demands that we have to do more. Namba kubwa ya watoto ambao wako hapa Roysambu Primary. Mumesikia population ile iko hapa ya wanafunzi 3,450. Wodi 10 cia Nairobi iria ni hamwe na Pipeline, Imara Daima, Gado, Lindi, Line 7, Kware, Matopeni, Spring Valley, Sarang'ombe na Lakisama cirĩ na aikari makiria ma 35,000 o imwe citirĩ cukuru ona umwe wa mũthingi kana wa secondary cia mũingĩ. Because like Form 1, Nairobi never gets enough pressure. They always go to neighboring counties, and I think it's time. Na nĩ ũndũ wa wagi wa cukuru cia mũingĩ Nairobi, cukuru itararũmĩrĩra mĩtaratara makiria ma 3,000 nicio cinyotoraga arutwo Nairobi. Wodi ta ya Njirũ ĩrĩ na cukuru 15 ta ici, rĩrĩ cia mũingĩ wodi-inĩ icio no 2 tu. Unapata shule, Sunday ni kanisa, Monday ni shule, jioni kuna kesha, the next day there is a youth meeting.
because we have not given the infrastructure. Successive governments have done bad to the children of Nairobi. National government, and this is the offer I want to make to Nairobi County. We need to build an extra 6,000 classrooms. Handu-ini ha INooro TV, jitagwo Harun Njoroge wa Maina. Mundu umwe wa aria makuruhanitio na ngero ya Shakahola ni akuite ari thibitari-ini wa Malindi thutha wa kungathia kuria na kunywa ari njera. Ekwirwo 17 a ngero ino ni makinyitio mbere ya mucirithania Yusuf Shikana riri eriao makomete thibitari. Uthuthuria wa miri na uratwarithio na mbere. Maridi kumana na kungathiria kuria na kunywa. Joseph Buyuka arakoretwo athamirio njera-ini ya Maridi thutha wake na aruna ake eri kungathiria irio mari ceceni ya borithi. Is it lack of personnel? Ni kwamba hawana watu wa kutosha? Is it lack of capacity? Ama ni uwezo hawana? Or just incompetence? Since the other side of the story is not known at the moment, I will only direct that the rights of the respondents be protected while in custody. Ihinda-ini riu thuthuria wa miri 27 ni utafanitio andu 13 makirikana gukua kumana na kwaga kuria. To establish whether they were adults or children because of the state at which they were. As per the gender, we did a male which were 16 and the female were 9, and 2 of them were unknown because of the level of deterioration of the body. Uthuthuria wa miri gatwarithio na mbere muthenya wa rucio. Ngiribotera INooro TV njitagwo Ngunjiri wa Wanjohi. Ogena ku munini wa President Rigathi Gachagua ugite thirikari ni gutia watho wa honge ciothe iria irwagirira wiyathi wa gatiba na oguo itifatie gukorwo ikiruta wira na wagagu oro wothe. Hindi ya kigomano giake na honge ici mucie gwake mwena wa Karen, Gachagua ugite thirikari ni ikireire kuonania kihoto kuri andu aria mahuranagira ihoto ici. We have agreed on a few things. One is that in the month of August we'll have a retreat with all the commissions and the independent offices and members of the executive and the county government, so that we can dialogue on all issues that may be hindering service delivery, and that is what we have agreed we shall do. There was a bit of misunderstanding between the Inspector General of Police and the National Police Service Commission, and we have agreed within this framework the issues are neither here nor there. We'll have an opportunity to iron them out so that that commission and that independent office can serve our country better. Commissions are independent, but they are interdependent. None of them can stand on its own. Just like the 3 arms of government, they are interdependent. We meet somewhere along the line. Mwandiki munene wa ngwataniro ya Kotu Francis Atuli ni gatagate ka andu 7 aria mamuritwo ni President William Ruto gutongoria mutaratara wa kuihoria giturwa kia munene wa thitango cia muingi. Aria angi mamuritwo thiini wa kamiti ino ni mwandiki mukaru ministry ya utungata wa muingi Mary Kimonye, munini wa munene wa watho Shadrack Mose, murugamiriri wa commission ya kurwa na ungumania Twalib Mbarak, Mary Adhiambo, Roslyn Odede na Richard Onsongo. Giturwa kia mutongoria wa thitango cia muingi giatigirwo utheri thutha wa Nudin Haji kwa murwo ta mutongoria wa ruhonge rwa kungania riboti cia ugaceru. Ni another na 10 mwena wa sosia thini wa kaunti ya Laikipia ni mataririe kigiriko ya ukinyaniria githomo kuri aruto aria mathomagira rungu rwa mite kumana na wagi wa irathi. Arutani aya marauga ni matonganaga na mitagiko mingi makiria riria kwaura kana gukagia na heho nyingi, na riu maroria gwakirwo irathi ta uria Peter Mwangi aratariria.
Icera ritũ itũra-inĩ rĩa Lera Kamnanten mwena wa Sosian turatũngana na ciana ici rungu rwa mũtĩ itirĩ haha kwĩgitia riũa kana mbura, ĩndĩ gĩkĩ nĩ kĩrathi na haha nĩho marokaga o mũthenya gũkundio ũgĩ. Arutani arĩa makundagia ciana ici gĩthomo nĩ macemanagia na moritũ kondorita makĩria megemaine na ũcenjia wa rĩera ũrĩa ũhatĩkaga mũtaratara wa gĩthomo. Kufunza chini ya mti, it's very painful. Kwa nini? One, mimi nitafunza hapa kama vile nafunza sounds hapa ni highway. Utakuta kuna gari imepita. Nini ya attention ya watoto it is imeshaenda, si ndio? Wanaweza ona mbuzi inapita hapa, wataambiana na ndio hiyo mbuzi, kila kitu kimesaulika. Wakati ya mvua huwa tunahangaika sana pia tuna hata chakula tukipata tunapikanga tu chini ya miti bado, na ikinyesha inaletanga shida juu hatuwezi pika, na pia hata watoto tuna experience shida mingi ikinyesha hawatakuja shule. Ona gũtuĩka nĩ makoragwo mehothete kũnyitĩrĩra ciana ici kĩmathomo, ciana nyingĩ nĩ iremagwo nĩ gũthiĩ na mbere na gũthoma amu aciari ao maumĩte kũrĩ ndũrĩrĩ cia gũthama. Wakihama tunapata kwamba watoto wanakuwa wachache, watoto wanahama, nakuta shule tena imerudi, population ya shule inarudi mpaka hata 20 na tulikuwa tumekuwa na more than 100. Lakini hawa watoto wakikuja hapa shuleni, at least they spend most of their time in school. Those bandits will not get what? Will not get them. No ona gũkiri ũguo, urugamiri wa runyanjara rwa nyamu cia githaka rwa Laikipia Nature Conservancy ni wonete thina uyu no kerutira kumakira kirathi gia kiriu ona gutuika gitimaiganite kumana na wingi wao. We're very keen to help in whatever way we can to develop and to, especially with education. Wafugaji wasiruhusu watoto kubaki nyumbani, waje wasome kwa sababu masomo ni haki ya watoto kwa katiba ya Kenya. Ole ciana ici tucitege cikoire cukuru ithome nigetha na ithuĩ ũkũrũ-inĩ tukahota gũkoma. Kurugurio kwa waki wa kirathi gĩkĩ kurarahũra mwĩhoko wa ciana ici iria ikoretwo igĩthomera rungu rwa mĩtĩ amu rĩu maũndũ maya gũcenjia amu wega ũrĩ mbere ya kahinga. Ngiribotera INooro TV kuma itũra rĩa Kamnanten Lonyek gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ya rũgongo njĩtagwo Peter Mwangi. Na tũgĩcokereria President Ruto kũrugũria itĩna rĩa mwaka ũyũ rĩa macindano ma ngari cia mahenya Naivasha. Malindi Precious Gardens project ya Golden Dreams Land and Properties Limited thogora ni shiringi 120 hamwe na title deed ukabuku na shiringi 35 hura 0718004455. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Malindi Tuasija. Malindi Precious Gardens project ya Golden Dreams Land and Properties Limited iridaika 25 kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni ohaguhi na igada cia Kensalt na Malindi Salt. Thogora ni shiringi 120 hamwe na title deed ukabuku na shiringi 35 hura 0718004455. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nituoya ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us.
Naikuru Reune City. That's imagine yet wina 275,000 wina brought in Nakuru City. Eastlink Shelters Limited imanagwetira brought very prime share 50 by 100 iria ireto Amani Gardens Nakuru. Brought ishishie Nakuru Mutaita miti mingi center dagika mirongo eri kuma Nakuru town na shie mita 500 kuma Ramine. Na urehio kahora na mieri 3. Site visit ne all Wednesday na Saturday. Huradhimu 0745 430 430 kana 0748 332 332. Jokererige huradhimu 0745 430 430 kana 0748 332 332. Nitwacokereria na wakamwira twambiriirie ndereti ya Durumeni twambe tuthie iharo-ini. President William Ruto ni aruguritie mahenya ma ngari mwena wa Naivasha cukuru-ini wa Loldia kaunti-ini ya Naikuru. Riri ni ikereka ria 70 mahenya maya maratafanirio mabũrũri-ini matiganite na president augite muiria marikite ni mekunyita itemi hari kuongerera utonga wa bũrũri na kwambatiria ikiro cia wonjoria mwena ucio. President ni agathiriirie itemi riria ruhonge rwa mathako runyitaga bũrũri-ini akiuga kimera giki mathako maya ni mekuhuthika kuhanda miti milioni 19. This is an opportunity for us to celebrate our country, to celebrate our talent. We are a great sporting nation. We stand out globally as a sporting nation. We have great people, champions across the globe, people who are celebrated globally. We must, as they are celebrated globally, we must also celebrate them here at home. And we must, I think on hospitality alone, I think we are going to do about 1.3 billion shillings out of hospitality. We have the whole ecosystem around this event. I was pretty happy that this was also contextualized under climate change. And the fact that we are greening as part of this rally, and 19 million trees are going to be planted. Kugena kuo atengeri ngiri 3 nio meyandikithitie kunyita itemi ihenya-ini ria mwaka uyu ria Nairobi City Marathon riria ritanyitwo gukahanika tariki 2 mweri wa gatandatu. Uu ni kuringana na aria marahariria mahenya maya na maugite maratanya atengeri ngiri 10 gukorwo meyandikithitie magitanya namba nene ya atengeri kuma nja wa bũrũri. President wa kiama kia ihenya guku bũrũri-ini akiaria oritie atengeri kuoya mweke uyu kweyandikithia kuona ihenya riria ririhaga wega gitaru-ini kia Afrika. Imwe cia kambuni iria inyitite baru ihenya riri ni kambuni ya Royal Media Services, fegi ya KCB, thirikari ya kaunti ya Nairobi hamwe na ingĩ nyingĩ. This is the best marathon in Africa. Not only is it the best, it's also the best paying marathon in Africa. So come and experience this. Come and run. Experience what there is around here. You may not know just because it is within our environment, but I can assure you, you will be making history. Kenya has gained worldwide acclaim for its exceptional performance in the long distance running, lately coming to middle distance for some time, and even now getting to short distance races. Producing a multitude of world-class athletes and their talents also getting inspired, sprouting out from every part of this country. We will be the exclusive media partners on the coverage of the Nairobi City Marathon on the 2nd of July, Sunday, and you can expect to watch it live from across our platforms. That is Citizen Television, Ramogi TV, INooro Television, our very vibrant digital platforms, that is Citizen Digital, Viusasa, and of course follow us from across the country on our radio stations.
Tugethie na mbere timu ya Kenya niregwatire midira ithatu muthenya wa kana wa mathako maria mari na wathe maria marathie na mbere mucii wa Berlin bururi-ini wa Germany. David Ngugi arahotire thahabu ihenya-ini ria mithikiri ria kilomita 15 nake Daniel Mutiso arainukia thahabu ihenya-ini ria mita 800 guku Willis Otieno akihota silver thiini wa muthako wa long jump. Mutumia wa munini wa President Pastor Dorcas Rigathi uria uracereire timu ino ni arakenereire uhotani wao na oho kumerera kumatuga wona mashoka bururi-ini. My name is David Ngugi from Kenya. I was participating in 15 kilometer race bike. I managed to win a gold, and I'm still praying to God to help me because I have another race of 5 kilometer, and I hope I'll manage and win another gold. Ilikuwa kali zaidi, lakini tulipata tatizo ya mvua. Tulikimbia tukiwa tumenyeshewa, lakini nimeng'ang'ana mpaka nikaona nimeshinda. We are proud of you, and I'm proud of you as a mother, and I will continue to support you. I'll continue to be there for you as long as God keeps me. I will advocate your case. Kocha wa kirabu kia Wazito FC Charles Odero augete ati mwihoko wa imwana ici guthaka thiini wa ligi nene ya mufira ya KPL kimera githiru irio muoyo wona mahota ngucanio yao imwe iria itigarite thiini wa ligi ino. Odero aritio thutha wao kwandikithia uhotani wa bao imwe gwa kibugu miaraho ya umuthi magithaka na imwana cia Bidco United kiharo-ini gia Thika kuria marugameire namba 16 na pointi 26. Kogina kuo imwana cia Tusker FC cianyihia ngurani yao na atongoria a ligi ya Gor Mahia thutha wa kuma draw ya bao 1-1 na Posta Rangers. Rere Gor Mahia ihurirwo na bao 3-2 ni imwana cia Kakamega Homeboys. Tunafurahi kwa sababu ilikuwa ni kila game imekuwa finali mpaka dakika mwisho mpaka saizi imekuwa ni finali, so umekuwa ni pressure. Sasa tumeona pressure ni kama imepunguka sasa kidogo, so tuna fight bia hatujafika bado mwisho kwa sababu kuna bado ile 3 playoffs, so hatujafika mwisho, so tunazidi kufight, tunazidi kwenda kuwork tena tu ili secure tuko by winning that last match tutakuwa safe. But the game itself imekuwa tu nzuri. I think it was a balanced match. I think our advantage yao ni wame win their match. They scored the chance they got. So I think undoing yetu ilikuwa kutofunga tu because we've done everything that you can do in a match. Na tugicokereria thiini wa ndurumeni twina gavana Irungu Kang'ata tukiarĩrĩria ciĩgiĩ ũgayania wa mbeca cia kaunti. Malindi Precious Gardens project ya Golden Dreams Land and Properties